హాయ్ హలో నమస్తే, వెల్కమ్ టు మై మామ్స్ ఛానల్ కాంతమ్మ కబుర్లు. ఏంటి నేర్చు అనుకుంటున్నారా? మన రీసెంట్గానే మా స్కూల్లో సైన్స్ ఎక్స్పో జరిగింది. ఆ ప్రాజెక్ట్ చూపించడానికి వచ్చా. ఆటమ్ సీజన్, వింటర్ సీజన్, సమ్మర్ సీజన్, రైనీ సీజన్, ఒక్కొక్క సీజన్కి ఒక్కొక్క థీమ్ చేసాము. మీకు ఏది నచ్చిందో అది కామెంట్ చేయండి. ఈ ప్రాజెక్టుని నేను, మా మమ్మీ, మా కావ్య అక్క చేశారు. థ్యాంక్ యూ కావ్య అక్క. ఇది సమ్మర్ సీజన్. అది స్ప్రింగ్ సీజన్. దీనికోసం మేము ఫ్లవర్స్ కట్ చేసుకొని ట్రీస్ అన్నీ ఓన్గా పెట్టుకున్నాము. ఇది ఆటమ్ సీజన్. ఇది చాలా ఫాస్ట్గా అయిపోయింది రెడీ చేసుకోవడానికి. ఇది వింటర్ సీజన్. దీనిలో స్నోమ్యాన్, ఇగ్లు, క్రిస్మస్ ట్రీ చేసుకోవడానికి 2-3 డేస్ పట్టింది. అన్నిటికంటే దీనికే ఎక్కువ హార్డ్ వర్క్ చేయాల్సి వస్తుంది, కానీ అవుట్పుట్ చాలా బాగా వచ్చింది. ఇది సమ్మర్ సీజన్. నాకు సమ్మర్ సీజన్ అంటే చాలా ఇష్టం, ఎందుకంటే దీనిలో హాలిడేస్ వస్తాయి కాబట్టి. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ కాంతమ్మ కబుర్లు. లైక్, షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్.